quick. No. Yeah, we are loading your presentation in Ukrainian. Okay, that's fine. Good morning, everybody, or good afternoon now. Добрий ранок, чи вже, напевно, добрий день, шановні It's supposed to be колеги. good morning. Мав би бути хороший ранок, так що. I shall be as quick as I can be. Я буду дуже швидко пройду по своїй презентації. Саймона Грея багато з вас, напевно, що знають. Він є спеціалістом міжнародного класу і в компанії Genesis він є директором напрямку Європа, СНД, Росія. Okay, first slide, Evgeny. Так, де міняти слайд? Тут треба. So I've been asked to talk about genetics in 2025. Мене запитали, яким чином, якою мала бути генетика в 2025 році. What you guys have to realize is, genetically, we're already in 2025. We're working 3 to 5 years. Ви всі повинні розуміти, що ми, з точки зору компанії генетичної, ми вже знаходимося в 2025 році, тому що є затримка від тих рішень, які ми приймаємо сьогодні, до того, що ми матимемо для продажу на ринку через 3-5 років. Yeah, our nucleus animals today will be commercial animals sold 3 to 5 years' time. І, по суті, тварини, які сьогодні знаходяться в нуклеусі, це, скажімо так, початок тих комерційних тварин, які будуть через 3-5 років продаватися на забій. So next slide. Yep. Okay, so the index we use today is what we believe the economic state of the industry will be 3 to 5 years' time. І, відповідно, індекси і вага кожного індекса, який ми використовуємо в нашій селекційній програмі, вона відображає наше відчуття як генетичної компанії того, що буде важливо для галузі через 3-5 років. Okay, because we are working in the future, we have to a degree guess where the market will be. І ви повинні розуміти, що так як ми працюємо із майбутнім, то ми повинні, скажімо так, з великим відсотком, скажімо так, передбачати або, думати, пробувати, чи думати, що яким чином буде, по якому вектору буде розвиватися ринок. Okay, next slide. Next. Okay, so one thing we know always is kilograms is the driver of profit. От єдине треба завжди пам'ятати. Основними драйверами вашого прибутку є кілограми, вирощені кілограми. Yeah, we don't sell pigs, we sell kilos. Ми не продаємо свиней, ми продаємо кілограми м'яса, кілограми живця. Yeah, the global trend is for heavier and heavier pigs. І якщо ми подивимося на глобальний тренд, то свині забою, які йдуть які вирощуються для забою, вони стають все важчими. Тобто мають більшу вагу. The global trend, except for Northwest Europe, is for less emphasis on lean pigs. І глобальний тренд, за виключенням Північно-Західної Європи, це менший акцент робити на пісних свинях. Okay, next slide. So for more kilos sold, the biggest single factor is faster growth. Для того, щоб продавати більше кілограмів, повинен бути відповідний темп приросту. And the biggest factor affecting growth rate is feed intake. І основним фактором, який буде впливати на попередній фактор, буде можливість і здатність тварини споживати більше корму. And you've seen on Charlie's farm how much effort we put into measuring feed intake and measuring growth.
На фермі Чарлі, на Брідж-Хаус Фарм, ви побачили, наскільки ми в компанії ми саме переймаємося питанням споживання твариною кількості корму і вимірювання саме цього показника. And how fast the very best pigs are growing today. І ви також мали можливість побачити, наскільки швидко кращі тварини ростуть на сьогоднішній день. Okay, next slide. Okay, actually skip the next slide, it doesn't matter. Welfare, we'll leave welfare. Go to better health, please. Okay. The health from a genetic health, yeah. So health is always going to be important. Ми повинні розуміти, що фактор здоров'я, він турбує і продовжуватиме турбувати галузь і в майбутньому. Yeah, our focus is looking at the genetics of the immune system. В нашому фокусі наразі ми зараз сфокусовані на процесі селекції за імунною системою. В процесі селекції тварин за імунною системою. We now know there are high immune system pigs and low immune system pigs. Ми точно можемо зараз сказати, що з точки зору генетики є свині з високою імунною відповіддю і низькою імунною відповіддю. Yeah, we're seeing in the human population at the moment a huge difference in humans' response to COVID that we believe is very genetic. То, що ми зараз бачимо в сенсі останніх проблем із коронавірусом, ми теж бачимо, що серед людей є люди із високою відповіддю імунної системи і низькою відповіддю імунної системи. Це також пов'язано з генетикою людей. Yeah, we see exactly the same trait in our populations of pigs. Ми цю рису також бачимо в популяції свиней також. Okay, one in particular gene is the WUR gene, which is related to PRRS resistance or RRS resistance. І один із генів, який кодифікується як WUR, він якраз визначає стійкість до РРС у свиней. Okay, next slide. Okay, feed cost. Feed cost is always going to be an issue in pig production, always. Завжди вартість кормів буде питанням для свинарів. Traditionally, we've used feed conversion as the major factor. Традиційно ми завжди, скажімо, в фокусі тримали конверсію корму як основний фактор. But genetically, if you select for feed conversion, there are some negative effects. Але треба зважати, що якщо як генетична компанія ми ведемо селекцію виключно по конверсії корму, це має свої негативні наслідки. Yeah, you reduce feed intake and growth rate, and also you get pale, dry, tough pork. Тому що тварини, які мають низьку конверсію корму, вони схильні до зменшення споживання корму, зниження приросту і схильні до того, що свинина, яка буде отримана з цих тварин, матиме блідий колір і буде досить жорсткою. Okay, next slide. Another problem with feed conversion is that you can buy it. Інший момент пов'язаний з конверсією корму. Ви можете її придбати, можете її купити. Okay, finisher pigs feed intake is related to the amount of energy they eat every day. Тому що споживання корму безпосередньо корелюється із кількістю енергії, яку споживає тварина кожного дня. So pigs will eat less of a high energy diet and more of a low energy diet. Тому, відповідно, тварини будуть їсти більше кормів, які мають меншу поживність, менший рівень енергії і навпаки. Корми, які мають більший рівень енергії і є більш поживними, будуть споживатися в меншій кількості. So if you want low feed conversion ratio, you can feed a high energy diet and that will give you a low FCR. Тому, якщо ми зациклені на конверсії корму, можна просто згодовувати більш поживні і високоенергетичні корми. І таким чином впливати на конверсію.
Next slide. Now, this is a really important question. Go to the next slide, Evgeny. Okay, this is a really important question. Cost versus maximum profit. Yeah, it's fine. Do you want to be a lowest cost producer, or do you want to be the highest profit Цей producer? слайд, з моєї точки зору, це взагалі якби найважливіший слайд. Це дуже важливий слайд. Чи ви хочете бути виробником із найнижчою собівартістю, чи виробником, який має найбільший прибуток? Це не одне і те ж. Yeah, we used to believe that being the lowest cost producer automatically meant you were the highest profit producer. Ми завжди раніше думали, що якщо ти маєш найнижчу собівартість, то ти заробляєш більше всього грошей. Okay, but it seems that it's not that way. Але з плином часу вийшло, що це зовсім не так. Okay, go to the next slide and I'll show you on a slide. Okay, when we look at nutrition, коли ми дивимося на харчування, на годівлю свиней, so if we feed lower energy diets, that gives us the lowest cost of food per kilogram. Коли ми, наприклад, годуємо свиней кормами з низькою поживністю, це відповідно нам дає, скажімо так, найнижчу вартість корму, яку ми згодовуємо тваринам. But if you go to the next slide, next slide. I'm here. Okay, and just the next slide, yeah, I can't see it yet. Okay, so if we then look at feeding higher energy diets, але якщо ми подивимося на згодовування кормів високоенергетичних, that gives us the highest margin over feed. Це нам дасть найбільшу маржу на використаному кормі. Which is profit. А це є наш прибуток. Yeah. So we're no longer looking at feed conversion and feed cost. We're now looking at margin over feed as our economic factor. Наш економічний фактор, на який ми дивимося, це маржа на використаному кормі. Це є нашим важливим чи найважливішим фактором. Okay, another little line I'll drop in. The lowest cost producers can go bankrupt. І я просто хочу вам ще таку річ сказати, що часто виробники, які є, скажімо так, мають найнижчу собівартість, вони можуть збанкрутувати. Yeah, because you're managing cost only. Тому що ви керуєте не прибутком, а ви керуєте собівартістю. If you manage profit and not cost, you are more likely, or you will stay in profit. Якщо ви будете керувати прибутком, а не керувати виключно собівартістю, з більшою вірогідністю ви будете, скажімо так, мати рентабельне виробництво і залишатися в бізнесі. Okay, next slide. Okay, meat eating quality. Now this is our guess as a genetics company. Якість м'яса. І це наша, скажімо так, здогадка як генетичної компанії. Ми так вважаємо, як генетична компанія, що якість м'яса буде важливою. Yeah, we believe that there is a growing market for better tasting pork, and the way to sell more is to have it taste better. Ми, як генетична компанія, вважаємо, що ринок смачної свинини має потенціал до розширення. І що є запит від споживача на більш якісну свинину, яка має гарний смак. Okay, the factor that affects taste more than anything is marbling. І фактор мармуровості, як ніякий інший фактор, впливає на смакові якості м'яса. Okay, just skip the next slide, Evgeny. Skip it. I'll skip the next one and the one after. Skip this. There's two slides we picked. Skip that one, yeah. Skip that one, that's fine, I'll go fast. And then skip the next one. Doesn't really matter, yeah. The index of the sire line, skip. No, go to the Duroc carcass quality. Oh, that slide there. I'll just go backwards one, back one. Yeah. Okay, this slide here, yeah. I just want to show this slide very quickly
to show that there is a difference in marbling within a population. І цей слайд, я хочу на ньому трошки зупинитися, для того, щоб показати, що всередині популяції є відхилення по ступеню мармуровості. Okay, even in our population, there's a big difference. Навіть в нашій популяції чистопорідного дюрка всередині компанії, ви бачите, наскільки варіюється мармуровість. So just choosing a Duroc sire doesn't guarantee marbling and meat quality. І це вказує на те, що виключно вибір дюрка як термінального кнура не дасть гарантії, скажімо, впливу мармуровості. Тому що всередині популяції дюрка є тварини, які несуть більше мармуровість і які несуть менший ступінь мармуровості в їхніх нащадках. Okay, just miss the next one, miss the index and go straight to easy to manage sire. Just miss that one. Next one. Okay, so something else we believe on the sow side of genetics. Що стосується свиноматки, яку ми бачимо свиноматку як генетична компанія? Okay, globally, there's less and less skilled staff to work on pig farms. Глобально все менше і менше, ми бачимо меншу і меншу кількість кваліфікованих працівників, які працювали на свинофермах. So we need to be selecting sows which have lots of pigs but can rear them themselves. Тому нам потрібні свиноматки, які можуть вигодовувати велику кількість власних поросят з мінімумом сторонньої допомоги. If you look at economics, foster sows are not economic. Якщо ми подивимося на економіку, то свиноматки-мачухи, вони не є економічно доцільними. Okay, economically, there's no sense of sow having lots and lots of pigs if we need to use another sow to rear it. There's no benefit in cost. З точки зору вартості, немає сенсу мати свиноматку, яка народжує велику кількість поросят і не може їм дати ради. Okay, next slide. So we've defined the perfect sow. Тому як генетична компанія ми шукаємо свою ідеальну свиноматку. Okay, the perfect sow we can breed as a gilt at 210 days. В нашому розумінні ідеальна свиноматка – це та свиноматка, яка в вигляді свинки може бути запліднена, чи яку можна осіміняти на 210-й день. Today she'll have 14 or 15 even-sized piglets and she'll rear them all. Щоб в гнізді було 14-15 живонароджених поросят одного розміру і щоб свиноматка мала достатньо молока для того, щоб її вигодувати. Okay, she can wean piglets over 6 kilos at 21 days. Ми хочемо відлучати в 21 день поросят середньою вагою більше 6 кілограмів. Okay, she'll be pregnant again 5 days after weaning. Ми хочемо, щоб свиноматка швидко приходила до кондиції через 5 днів після відлучення, щоб її можна було осімінити. Yeah, she'll farrow 6 times in her life with no returns, no abortions, no empty days. І за своє життя свиноматка повинна дати 6 нормальних повноцінних опоросів, без прохолостів, без абортування. Yeah, she'll produce 80 or more piglets over her lifetime. Від свиноматки ми повинні протягом її життя продуктивного отримати 80 плюс поросят. Yeah, she'll only eat 36 kilos of food per weaned piglet. Ми хочемо бачити, щоб свиноматка з'їдала не більше 36 кілограмів на відлучене порося. And the farms that we keep this sow on will be capable of producing over 180 weaned pigs per farrowing crate per year. І ферми, з якими ми працюємо, повинні відлучати 180 поросят з одного станка опоросу протягом року. Okay, so that's our definition of the perfect sow. Це в цьому, скажімо, квінтесенція нашого розуміння ідеальної свиноматки, те, що ми робимо. Okay, and that'll do. I can leave the last 2 slides because they're a continuation. So I'm done. I hope I've caught up a bit of time. Thank you for listening. Я стараюся швиденько все закінчити. Решта 2 слайдів ви можете глянути, але коментувати по ним, якщо є конкретні питання, я прокоментую.
Остановить демонстрацию. Okay, Simon, we have some questions in the chat. Okay. По макрокомпонентах корму, наскільки я розумію, це стосувалося якраз ферми Чарлі. Simon, it's about the BHF. Yeah. I explained that what happened to your sow in the back of you? It's kind of crooked. The picture of. No, it's because my desk isn't straight. Is that better? Okay, much better now. Let's go that way. Sorry. Yeah. I explained that basically it's not a feed mill. It's they call it a feed kitchen that is blending the macro components to achieve different levels of. Right? Is that correct? We're phased. Yeah, at Bridge House we phase feed. So in principle, every pen of pigs gets different feed every week. Yeah, based on their feed intake and their growth rate. Right, but it's a blend of macro components, right? Like for example. Yeah, it's a blend. It's a blend of macro components. Yeah, it's like a dry wet feed system. Yeah, and these macro components are like a recipe by themselves, right? Yeah. In a way, right? Yeah, effectively. Yeah. We've got. Say again. He feeds three. He makes 3 special diets, and then they're blended so that we can feed multiples of diets. You understand? Yeah. So it's like 3 different feeds that are blended together to achieve a certain degree or a certain level of nutritional value, right? Nutrition. Yeah. Yes. Значить, я зараз тоді відповім з приводу макрокомпонентів. По суті, це є 3 різні рецепти корму, які мають відповідні, кожен із них має якісь відповідні показники поживності. І вони між собою змішуються для того, щоб задовольнити потребу кожного із станків. Це не те, що там на кормокухні, скажімо, окремо змішується там подрібнений ячмінь, там наприклад, із шротом там і так далі. Це, по суті, є 3 комбікорми, які між собою змішуються. What are the main feed ingredients? And I think that it's not necessarily to look at the British in the UK, it's wheat, barley. But in wheat, the US, barley, soy. In the US, it depends on where in the US. In southern US, it's corn, soya. In northern US, it's wheat, corn, soya, and some barley. So it depends where in the US. Знову ж таки, наша генетика, вона розкидана по всьому світу, і в залежності від місця знаходження компоненти кормові можуть відрізнятися. Великобританія в основному це пшениця і ячмінь. Якщо ми говоримо південь Сполучених Штатів, це кукурудза і соя. Якщо ми піднімаємося наверх, то з'являється, вже додається і пшениця, і ячмінь в якійсь мірі. Тобто залежить від... Yeah, it doesn't matter which one of those we use. It's really a question of cost of energy in that country. Or cost of protein, or you're not worried, we're not worried. Yeah, cost of energy first. The cereal is to do with cost of energy, yeah? So it depends which is the lowest cost of energy in that country. Якщо ми говоримо про, скажімо так, зернові компоненти, ми дивимося не на кукурудзу чи на ячмінь, там, і на вартість там, тонни ячменю чи кукурудзи. Ми дивимося на вартість одиниці енергії. І, відповідно, беремо найдешевшу одиницю енергії, яка доступна в тому чи іншому регіоні. Do we use or do we encourage to use the fish meal, and what percent? Only for small pigs, yeah, because it'll taint the meat. So if it's economic, we feed it to small pigs, yeah. You mean after weaning, or? Well, weaning it, in the nursery, because fish meal will taint the meat. So you've got to be very careful with fish meal and pigs near to slaughter. Якщо вартість рибного борошна дозволяє, то ми його використовуємо виключно на маленьких поросятах в секторі дорощування, тому що запах рибного борошна
сильно впливає на смакові якості м'яса. І тут є питання, чи Genesis планує власне виробництво на території України. На сьогоднішній день Genesis вже має нуклеус 1, і зараз в процесі, скажімо так, договірному процесі по створенню другого нуклеусу. І нуклеус, який маємо ми на Західній Україні, запропонує поросят до продажу, починаючи із грудня місяця. There was a question about if Genesis has the production in Ukraine. Yeah, okay, that's fine, yeah. Okay. Ще питання? Якщо питань немає, so there are no, I think it seems that there are no questions. Thank you very much. Yeah, everybody's getting hungry. Thank you very much. До свидання. Thank you. Дякую. Всім дякую, гарного дня.